We can continue till 1 hour. We can see. Vinegar can tell us when to stop when the people are losing interest. Sure, doctor. I think mostly they always enjoy, the presentation because mostly Yeah, are doctors and they want to know more. In fact, they usually have a lot of questions. So we will yeah, save a little time for the questions at the end, but I believe, We can have questions in the middle as well, because it will be case based. okay, So what we can do is we can like take questions when we discuss the case. yeah, okay. So they usually drop the questions in the chat box. Okay, then you can So I explain it think, to me, then I can reply. yeah, yeah. If there is any French question, I will definitely translate it. But mostly they are, they're dropping the questions in English only. But I So can see yeah. people are writing in French only. Let me see. Bonjour means good evening. Bonjour means bonjour means good hello. morning or Hello. hello or Yeah. hi. Friends. So yeah. Yeah, he said bonjour, je peux accéder à au sein de la réunion. Yeah, he's asking whether he can access the meeting or he can have access to the meeting. Yeah. I think he's already having an access. Mm. He's already there. We got one more. 10 now. Somebody's audio is on, so I think we need to. Yeah. We'll start in next 2 minutes, right? Yeah, yes, doctor. So Vinika is based in Congo. No, I'm based in India actually. I'm in Kolkata. Okay. So because she wants to telling it's JRC. JRC means the DRC DRC. means So, Democratic Republic of Congo. yeah, Yeah. That So that's is why I said in, Congo. yeah, that is somewhere in the Central Africa, somewhere about, yeah. So basically, So me, can I I'm start? from Togo. Yeah, you yes, I we can. can can start start, doctor. sharing here, I think. So, good evening, everyone. Welcome to today's webinar. We are delighted to have all of you here for this session. So, it's my pleasure to introduce our distinguished speaker, Dr. Subhash Jangid. Dr. Subhash Jangid is presently working as Senior Director and Head Joint Replacement and Orthopedics at Fortis Memorial Research Institute, Gurgaon, India. He has a vast experience of more than 26 years in field of orthopedics. Is a highly experienced and renowned orthopedic surgeon specializing in joint replacement, particularly knee and hip replacements. He also has expertise in arthroscopy, robotic joint surgery, and minimally invasive techniques. Uh, so he is a world-renowned expert who has performed over 20,000 surgeries during his distinguished career. So, Dr. Subhash, we truly appreciate you taking out time to share your expertise with us today. So, we also have a translator with us. His name is Vinegar. He will be helping our doctors from Congo
follow along smoothly as they speak French. So, uh, so without any further ado, let's begin. Over to you, Dr. Subhash. Yeah, thanks, Shivanshi. I think I'm audible to everyone. Yes. Yes, doctor. Okay, great. So, the good evening, everyone, and good evening from India. And we would like to take you through the recent advances in joint replacement. So, India has emerged significantly as a leading place for surgical intervention because of their expertise and the volume of patients we treat in India. So, that's something which is actually been recognized worldwide. And because when we meet other colleagues from Western world like the US and European countries and Australia in the conferences, and we discuss our cases, they realize that the kind of work which we are doing is significantly better, and which probably they are not able to handle because they don't deal with those kind of cases. Because the problem in the developing countries is different than problem in the developed countries. And Africa as a continent is having uh, either developing or underdeveloped. So they are also having the similar kind of challenges which India faces. So that is why probably we are able to handle those queries in a much better way. So we will discuss today about the joint replacement, and let's see how much time do we have, because the presentation talks about the hip and knee. Sports injury part will take some other day because otherwise the presentation will become too long and we can't discuss each and everything. So Okay, doctor, if I may introduce you to the French team, I mean to the yeah, French doctors, and quickly touch what you say. OK. Donc, bonjour, chers docteurs et chers spécialistes dans vos différents domaines. Moi, c'est Viniga, je suis le traducteur aujourd'hui. J'espère que je me fais entendre. Ici, nous avons le docteur Subhash Jangid. Il est un spécialiste vétéré dans le domaine de la prothèse articulaire et dans la chirurgie en général. Donc, il maîtrise les chirurgies mini-invasives et il a fait plus de 20 000 chirurgies à son actif et dans son domaine. Donc, c'est un expérimenté. Donc, c'est un spécialiste. Il travaille dans l'hôpital de Fortis Memorial Research Institute à Gurgaon. Et il est également le directeur principal et chef d'Institut des os et des articulations. Donc, aujourd'hui, nous allons parler avancées récentes. Donc, les avancées récentes en termes de prothèses articulaires. Yes, over to you, sir. yeah. Should I continue, Vinega? Over to you. You can Yeah. continue. So arthroplasty means joint replacement, and I'm not talking about the orthopedics, but overall in the medical field, this is the most successful procedure in the whole medical fraternity. Like you talk about any field, be it's a neurosurgery, cardiac surgery, ENT, general surgery, even in orthopedics. If you see, joint replacement is one of the most successful procedure in the complete medical science. So that what we have to understand, and that is why we always tell the patient that for the lifestyle, don't wait. This is a good procedure where you can recover completely well. Donc, l'arthroplastie, en fait, c'est l'une des procédures les plus spectaculairement réussies en médecine. Et donc, pour cela, on recommande aux patients de toujours aller directement vers le traitement, si possible, aussitôt que possible, parce qu'il y a un taux de survie qui est très élevé. Yes, sir. So, and also, yeah. So also this is one of the most commonly performed orthopedic procedure because of the volume of problems we have. It's very, very successful, as you can see here in this, that the success rate is almost from 95% plus, and for 15-20 years survival rate. So if you do a surgery, and these are all old data, and if you talk about recent advances when we are using robotic surgery, we're using computer navigation, this survival rate actually goes to almost 25-30 years. That is as good as a normal joint, which is given by the God, which lasts for more than 30 years. And see the numbers, 10% increase annually is the number of procedures because of more awareness,
better lifestyle. People want to have a good lifestyle and they want to keep on walking for their entire life. And that is why the numbers are increasing, because more awareness and the success of the procedure, which actually both came together and led to an increase in the numbers as well. But it's very, very important to have a reliable and good results. And for that, you need to have a good center, good doctor, and a procedure performed really well. Donc, en fait, ici, nous parlons de l'arthroplastie, qui est l'une des procédures orthopédiques les plus fréquemment réalisées. Donc, donc, généralement, donc, la hanche et le genou. Et vous pouvez voir ici sur ce tableau, donc le taux de réussite et d'efficacité est de 95% et la durée, enfin, le taux de survie donc, peut aller jusqu'à 20 ans. Et ça, ce sont des données donc, antérieures. Mais si on considère donc l'avancée aujourd'hui avec la robotique et tout ce qui va avec, donc on peut aller jusqu'à 25 ans. Et donc, il y a également une augmentation de 10% du nombre d'interventions chaque année. Et donc, nous avons également l'importance cruciale d'assurer les résultats fiables et satisfaisants. Yes, sir. Over to you. So you see, when we talk about the arthroplasty, we always say it's a victim of its own success. Why we call it a victim of its own success? Because as surgery done well at one center, then people develop faith on that. Like, yes, this works well. And when that's not been done by a properly trained surgeon, it leads to a complication. And those complications lead to disaster. So an extremely successful surgery becomes non-favorable for patients where the complications are happening. It's successful, but should be done in a proper way, in a proper environment, by a proper surgeon, the proper technique. Then only it's going to give you that right result. So it's very critical to have a right kind of place to get the surgery and to get these kind of results. As you can see this X-ray, the knee is fully bent. You can get fully normal knee, where you can even sit cross-legged. You can kneel down for your prayers. Donc, nous pouvons dire que l'arthroplastie est la victime de son propre succès. C'est-à-dire, si nous disons que la victime est la victime de son propre succès, c'est parce que cela a connu beaucoup de succès dans ces dernières années. Over to you, sir. So, who are the patients who need surgery? When they have these symptoms, they have pain which is not being controlled by the medication, or they need a medication to control the pain every day. So that means everyday requirement of a pain medication, that means they need surgery, because if you take pain medication every day, that can lead to problems in the stomach, kidney, and that's not the life people want. They have to pop a pill every day for the pain. When the knees get deformed, when the deformity is severe, that they get bent knee in both outwards or inwards. In Africa, mostly we see that the knees are bent like this, so that's called knock knee rather than the bow legs. When they have sound in the knee, that's called crepitus. When they have tender to touch, that the pain happens when you touch the knee. They feel unstable while walking. They feel that there is an instability. They're not able to walk properly. They have a tendency to fall. There's a limitation in performing the activities of daily living. The routine activities which is required for a person to walk around day to day, they're not able to perform that. And add on to that, they have comorbidities like they have hypertension, they have diabetes, which is not able to control because the doctor tells them to walk around to do more activity so that the calorie consumption is there, but they're not able to do that. Any previous surgery where there's some old trauma is there, which led to malunion, not healed properly, that gradually damages the joint. That's the reason they have the pain in the joint. And if sometimes the patient comes in the OPD, you should also look for other joints. Patient having pain in the knee joint, you should also look for the hip and the spine. Sometimes the pain will be coming from there. Donc ici, nous avons les antécédents qui peuvent conduire donc à l'arthroplastie. Donc, généralement, il y a les douleurs, les déformations, donc soit en X ou en cerceau. Donc, les crépitations, les sons dans les articulations, la sensibilité. La sensibilité, l'instabilité, la limitation des AVQ, c'est-à-dire activités de la vie quotidienne, la comorbidité, la chirurgie antérieure et donc examiner d'autres articulations. Voilà un peu les antécédents qui peuvent conduire à faire une arthroplastie. So what is a knee replacement? Knee replacement is that
the cartilage on the surface of the thigh bone and the leg bone. You see, it's not just removing the whole bone and putting a new bone there. It's just the surface of the bone which is getting damaged, that worn out cartilage. Only that surface is replaced. So it's just a surface replacement. It's not the whole big joint which has been removed and put back. The metal part is only the surface of the cartilage. Between the two metal surfaces, there's a highly crossing polyethylene, which is a medical grade polyethylene, which wears out very, very slowly. That leads to the increase in the life of the joint. Donc ici, nous avons une prothèse de genou. Et là, quand on parle de prothèse de genou, enfin, on utilise le word replacement. Le mot replacement en anglais, ça ne veut pas dire qu'on remplace carrément, mais c'est juste que vous voyez au niveau de l'articulation, il y a eu une usure. Donc à cause de cette usure, donc on a besoin de mettre une prothèse. Et donc on utilise du polyéthylène pour pouvoir recouvrir cette partie-là, puisque ça a été usé. And what of the hip replacement? In the hip replacement, you see the ball of the hip joint has been replaced with the new metal inside the bone of the thigh. On top of this, there is a head. In between, there's a plastic, same like in the knee joint, and the socket is there, which will be fitting here. So socket, head, and the plastic in between. You can see here, that's a surface replacement here, and that's the complete ball has been removed, and a new socket has been put in there. Donc, sur cette image également, nous avons donc ce que nous avons expliqué tantôt avec le genou, mais ici, c'est avec la hanche. Donc, au niveau de la hanche, nous avons la cavité, nous avons la prothèse en plastique, et nous avons donc la tête du fémur, et nous avons donc le fémur lui-même, la souche elle-même. Donc, voilà, c'est comme ça que nous avons ça sur l'image à droite. Vous pouvez voir également, c'est carrément imbriqué ici. Yes. So if we talk about the joint replacement, what is our aim today? We want to have a good recovery. The patient should recover well and should resume almost like a normal activity. They should have a good function, which has a full mobility, and they feel a stable joint. They don't feel unstable. While walking, they feel normal. And should have a good survivorship. That's what we're talking about, the 25 years plus of survivorship. And the implant should be durable to last that long. Donc, ici, nous avons les objectifs d'une prothèse articulaire aujourd'hui. Donc, quels sont les objectifs que nous recherchons? Donc, nous voulons une récupération complète, si nécessaire, enfin, si possible. Donc, que la personne retrouve une activité complètement normale. Ensuite, les fonctions, qu'il retrouve sa motricité ou sa mobilité. Et ensuite, la stabilité, que la personne puisse marcher convenablement sans se peiner. Et la pérennité, donc la durabilité donc, du traitement. Voilà. Yes, sir. And you see, currently the patients are younger patients. They're very active and they're definitely very, very demanding as well. So, because the patients are young, so they want an almost natural type of feeling the joint. And also, when they're young, we want the joint to be last as long as possible. So, that is why, in case of the knee replacement, we are having implants which last for 20 or 30 years. In case of hip joint, the implants last for almost 35 to 40 years. So that amount is important because a revision will not be as good as a primary. And the first time is the best chance so that they can have a good life, good durable implant with as normal activity as a normal joint. Donc ici, on parle du patient millénaire, c'est-à-dire le patient du millénaire, c'est-à-dire plus vous êtes jeune ou bien plus le patient est jeune, plus il a de fortes chances. Et plus il est plus actif, plus il est plus exigeant. Donc, les docteurs ont tendance, ou les spécialistes font le maximum pour pouvoir donner un résultat assez satisfaisant, pour allant jusqu'à 20, entre 20 et, enfin, 25 et 30 ans pour la prothèse du genou et 30 à 40 ans pour la prothèse de la hanche, puisque il faut éviter une reprise, c'est-à-dire quand on reprend, on a moins de chances de succès que la première fois. Donc, la première fois, c'est la bonne. Donc, il faut faire le maximum pour pouvoir assurer une longévité ou une pérennité dans le traitement. Yes. So when it say it's young means it's a physiological age, not the chronological age. So as you can see here, if you can recall these film stars in India, he's Mr. Amitabh Bachchan, who is almost touching 75 to 80 years, and he is his son, who is maybe around
Yeah, for 50 years of age. So between these two, I think probably the father still works much harder, much more longer duration as compared to the son. So young doesn't mean the age-wise, it's the physiological age. So that's why we say that even the patient who's having 70 years of age has to be given a best implant so that they can last for next 30 years because they may live up to 100 years if they're medically fit. Hmm. Donc ici, nous voyons donc la photo de ces deux stars-là. Ce sont des stars du Bollywood. Enfin, le Amitabh Bachchan à droite, dans le rectangle, et son fils qui est à gauche. Donc vous voyez que son fils, lui, il a 50 ans et le papa, lui, il a 75 ans. Mais ici, on dit qui est le jeune. En fait, quand on parle de jeune, on parle de côté physiologique. Ce n'est pas l'âge, dans l'âge, enfin, c'est pas relatif à l'âge, c'est relatif à la physiologie. Ici, nous voyons le monsieur là, c'est un acteur et il travaille beaucoup plus que le jeune, bien que le jeune soit à 50 ans, mais le vieux, il a toujours de la force. Donc, pour dire qu'un patient qui a 60 à 70 ans, si on lui fait un implant assez correctement et si il suit bien le traitement, il peut avoir des chances de survivre ou bien de vivre encore à 30 ans, avec 30 à 40 ans, avec cette même prothèse-là. Yes, sir. Same if you see that who is more demanding. Both of them are young here. If you can see these photographs, this guy is also young and he's also young. One is working a corporate job, he's sitting having a desk job. We can offer him a hip replacement surgery because he has to walk around, he has to attend meetings, and he need to lead a normal life. But he's not supposed to work like this, where this young chap is pulling a heavy cart. So he doesn't. This guy who is pulling a heavy cart probably will not offer him a replacement surgery at this age because he has to put a lot of load on the joint. And if we do a joint replacement, probably he will not be able to perform this kind of job, which is a livelihood. So you have to choose the treatment according to the patient profile. Donc, nous devons choisir le traitement en fonction du profil ou bien de la personne du patient. Donc, ici, nous avons deux caractères ou deux personnes, ils sont tous jeunes, mais lequel est plus exigeant ou bien lequel des tâches est plus exigeant. Nous voyons que celui de droite, il est dans un bureau, donc il est assis constamment, il fait des réunions, il marche et puis il gère son entreprise. Ici, à gauche, nous avons quelqu'un qui pousse un chariot chargé de. Donc, si les deux doivent être consultés et avoir une arthroplastie, donc il serait plus recommandé de voir le profil. Donc, celui qui est dans le bureau peut-être pourrait avoir une arthroplastie. Par contre, celui qui pousse des chariots, si on lui attribue une arthroplastie, il va encore donc user, il ne pourra pas faire cette activité puisque cette activité demande beaucoup plus de poids sur donc l'implant. Donc, ce sera difficile. Yes, sir. And there are new challenges which you can see in the arthroplasty practice. The first thing is that the joint which is just partially worn out, the other half is normal, right? And these are all young patients, 45, 50, 55. You see 55 we are considering young nowadays, right? So 70 is the elderly patient. So these are partially worn out joint, right? Which requires only half joint replacement, not the full joint replacement. The second one is these failed joints. These were done many years back with the older implants, which got failed miserably because they didn't last for more than 10, 15 years, but they caused a lot of bone damage. So these two things are the newer challenges where we have to work upon. And for this, we have the solution to do a partial replacement. For this, we have to, if there's significant damage, we have to use a customized implant, which is also available in India at a very reasonable cost and very quick to recover. Ici, sur cette image, nous avons donc les nouveaux défis que nous rencontrons dans cette pratique. Donc, ici à gauche, nous avons les articulations partiellement usées au niveau du genou ici. Donc, vous voyez un peu là où il y a le cercle jaune, ça indique que l'articulation est usée de ce côté-là. Et pour remédier à cela, on pourrait donc faire une arthroplastie partielle, donc où on va faire juste le côté qui est usé et peut mettre en place cette articulation. Mais par contre, à droite, ici, nous avons donc une prothèse totale défaillante. Donc, une prothèse totale défaillante, c'est-à-dire qu'il y a eu une prothèse préalablement, mais seulement ça n'a pas duré dans le temps. Peut-être le patient n'a pas pu
vivre avec cette prothèse-là 10 ou 15 ans. Donc là, maintenant, ça a endommagé les os et il va falloir donc refaire une autre prothèse personnalisée pour ce patient en question. Yes, sir. So what are the thirst areas nowadays where we are working upon? So what is the implant type? So we are having a very good implant which will last for more than 35 years plus. That's a durability. The second, we are working on the partial knee replacements. We are doing only half joint replacement for younger patients so that they get a total knee only after the age of 70 plus. And these partial knee replacements also last for more than 25 years. So that's a beauty. The other thing is the implantation technique. So how do we put those implants is with a more precision. That's a robotic technique that leads to longer implant life. Besides the early advantage of the faster recovery, less pain, smaller incision, the biggest advantage of robotic technique is the long implant life, which is very, very important for these patients. Then we are working on the revision joint replacements, and we're also working the post-op pain management and rehab protocol. So our rehab protocol has become more or less unrestrictive. So we don't restrict the patient to do certain activities. We just extensive. They can do whatever they want to do, except running and jumping, because those are impact sports. And as for the pain management concern, we are avoiding all medications which can lead to the stomach or kidney issues. So most of the medications are tablets, hardly any injections, and we are working more on the nasal puffs and the patches to control the pain. Yeah. Donc ici, nous avons sur cette diapo donc, les axes prioritaires sur lesquels on peut se pencher. Donc, nous avons les biomatériaux et la conception des implants. Et donc, le docteur expliquait également que nous avons les prothèses partielles du genou. Les prothèses partielles du genou aujourd'hui, elles peuvent offrir jusqu'à 25 ans de pérennité dans l'utilisation. Et nous avons les techniques de pose. Dans les techniques de pose, nous avons l'alignement cinématique. L'alignement cinématique est fait par la robotique, donc ça, avec l'aide des robots. Et nous avons la fixation. Donc, comment est-ce que nous fixons les trucs? Nous avons également la reprise des prothèses articulaires, c'est-à-dire que s'il y a eu des reprises des prothèses préalablement. Ensuite, nous avons la gestion de la douleur post-opératoire et protocole de rééducation. Maintenant, on ne restreint plus trop le patient à faire des activités. Il peut faire beaucoup d'activités, excepté peut-être le fait de sauter ou de faire des activités qui demandent beaucoup trop d'énergie au niveau des articulations. Mais à part ça, le patient peut faire beaucoup d'activités. Donc, c'est à peu près cela. Et maintenant, on essaie également d'éviter des médecines ou bien des médicaments qui vont agir sur le foie ou sur les reins. Donc, on recommande des comprimés et donc des médicaments antidouleurs qui ne vont pas agir sur la santé du patient. Yes, sir. So if you see the implant biomaterials in design, so on the hip side, you're working on the highly cross-linked poly, ceramic implants, large heads, which gives much more range, and the durability. On the knee side, there's a coating on the implant, which was previously just the nickel coating. Now we have the oxynium coating, which is zirconium, and titanium neodymium bromide coating. The polyethylene highly cross-linked, the tibia, the implant is polished so that the wear rate is less. The friction is very, very low. That's why we call low friction arthroplasty. So if with low friction, the wear rate becomes so less that the implant life goes more than 25-30 years. Donc ici, nous avons les implants, les biomatériaux et la conception des implants. Donc nous avons au niveau de la hanche, la céramique. Nous utilisons également le X3 poly. Donc nous avons ce qui nous donne un large champ au niveau de la tête. Ensuite, nous avons nous avons donc une protection. Et au niveau des genoux, nous utilisons les matériaux comme l'oxynium ou l'or. Donc, nous avons également le polyéthylène hautement réticulé, le plateau tibial hautement poli et le métal tabéculaire. Donc, c'est le tantal pour en fait. Ça évite les frictions, trop de frictions, et donc c'est ça qui permet de rallonger donc, pour la durée de la pérennité de cette opération jusqu'à 25 ans et plus. Yes, sir. Right. So what are the indications as we discussed? It's osteoarthritis, that is because of the age, with age, the joint gets damaged. There's rheumatoid arthritis, which is
in the system where all the major joints are getting affected, including the small joints of the hands. That's a disease in the system. Osteoarthritis disease of the old age. Post-traumatic, after old trauma, the knee gets damaged. Spondyloarthropathy is actually called ankylosing spondylitis, where the spine is getting affected and the big joints, like the hip and knee, they gets affected. Some people have a childhood disease that's called septic arthritis, which damages the hip joint, and that also needs a replacement at certain age. Patients who are having damage to the membrane of the joint, which gradually leads to the multiple loose bodies in the joint, and that causes the joint to damage. Or an early stage with the big defect in the cartilage, those patients they are very happy with the partial knee replacement. Donc ici, nous avons les indications. Donc, nous avons l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde, l'arthrose post-traumatique, le spondyloarthropathie. C'est un nom assez compliqué. Les séquelles d'arthrite septique, donc les chondromatoses synoviales et donc l'ostéochondrie disséquente. Voilà à peu près les indications que nous avons. And when you're not supposed to do this surgery is when there's an infection. So a lot of time we get a referral from the people who say that "Oh, this patient has an infection, needs a knee replacement or hip replacement." No, we need to control the infection first. That doesn't mean he doesn't need a surgery. We have to first clear the infection, put an antibiotic spacer there to control the infection for 6 weeks, and then these guys they need a replacement surgery. Some patients have a neurological problem. They're not able to balance themselves. They're walking awkward because of not pain, because of the imbalance in the legs. The control of the neuromuscular system is not all right. So those patients, they are not the right candidate for the joint replacement surgery. Also, some people have an old trauma. Because of that, the skin has been covered on the joint with some flap or grafting. Those are also not the right candidate for joint replacement. Vinegar? Yes. Donc, ici, nous avons les contre-indications. Au niveau des Just contre-indications, contraindication. Oui. Donc, au niveau des contre-indications, nous avons les infections actives ou lentes. C'est-à-dire que si un patient a une infection, on va devoir d'abord traiter l'infection ou gérer l'infection avant de pouvoir faire donc cette opération d'arthroplastie ou bien de prothèse. Puisque si on ne fait pas, donc ça va créer des dommages. Ensuite, nous avons la maladie neurologique majeure. C'est-à-dire qu'il y a certains patients qui n'ont pas la possibilité de pouvoir marcher correctement, pas parce qu'ils ont un problème au niveau des os seulement, mais aussi parce que le système nerveux central, c'est-à-dire qu'ils ont peut-être une maladie comme la maladie de Parkinson ou bien le Charcot. Donc, si on a une maladie comme ça, eh bien, ce patient-là n'est pas un bon candidat pour la prothèse articulaire. Ensuite, nous avons les mauvaises couvertures cutanées, c'est-à-dire que la peau a recouvert un endroit où on devait faire la chirurgie. Donc, en ce moment, ça ne va pas correspondre à ce qu'est un candidat idéal. Ensuite, nous avons ankylose osseuse. L'ankylose osseuse et la déficience systémique. Donc, voilà à peu près les contre-indications qu'il faut vérifier avant de pouvoir faire une opération. Yes, sir. So if you see how the disease progresses, that's a normal knee joint, right? And once the disease progresses, the space on the inner side of the joint gets gradually reduced. And here you can see that disease is bone to bone. So once the disease is established, you see, once the disease is fully established, that bone to bone contact is there. That means the cartilage between the bone is completely worn out. At this point of time, the patient requires some kind of surgical intervention. Donc, ici, nous avons l'évolution de l'arthrose du genou. Au niveau de l'arthrose du genou, nous avons donc la période normale, la précoce et établie. Donc, lorsque le truc arrive au niveau établi, donc, il faut forcément faire donc une prothèse ou une arthroplastie. C'est très important. Yes. And once the disease goes to advanced phase, you can see here that there is further damage. There are a lot of extra bone formation because of rubbing, right? Severe disease. The joint is now subluxing. You see, the joint is not in line. Both the bones are not in line. They are moving
side, outside, and in very advanced stage, you can't even make out whether it's a knee joint or something. You see the bone should have been here, it is moved almost the center. So all these cases, they need surgical intervention to correct. Sooner the patient come to us, better they'll get the result. But yes, we can treat all of them with very good results. Donc, ici, nous voyons sur cette image les stades avancés donc, de cette progression, bien de les stades avancés de l'arthrose du genou. Donc, il y a le stade avancé, le stade sévère et le stade très sévère. À droite, ici, à l'extrême droite, nous avons le stade très sévère. Et lorsqu'on atteint le stade très sévère, donc, il faut impérativement faire donc, l'arthroplastie pour pouvoir corriger cela. Mais le plus tôt, c'est le mieux. Donc, plus le patient vient voir le docteur pour assez tôt pour pouvoir résoudre le problème, mieux c'est pour le patient. Donc, nous avons en Inde ici donc des spécialistes qualifiés qui peuvent le faire et correctement avoir un résultat très efficace. Yes, sir. These are the neuropathic joints. You can see you can't hardly make out any joint here, and there's a lot of damage to the tissues and the bone. These patients, actually, we don't offer surgery because they don't have a pain sensation. Because of the nervous system, they are not feeling the pain. So these patients, you need to be very, very cautious unless they're not able to walk because of the instability. So we have to use a revision type of joint here, which will give them good stability and they can walk, but we are very, very cautious in offering them a surgery. Et donc, ici, pour l'articulation neuropathique, ici, nous voyons que l'articulation a été endommageant également les os et les suture. Et donc, il y a tout un cafouillage ici. Seulement, le problème, c'est qu'il faut faire très attention avec ce genre de patients parce que ces patients-là, ils ne ressentent pas la douleur à cause d'un problème neurologique. Et pour cela, il faut vraiment, vraiment être très attentif. Et soit on va pouvoir donc faire utiliser une reprise de prothèse avec une façon un peu plus personnalisée par rapport à ce patient. Sinon, c'est très dangereux d'évoluer à l'aveugle avec ce type de patient. Yes. So you can see here, this patient is having very severe deformity here. You see, she's barely able to walk. These are bad knees, right? And these knees, which the patient is usually having very, very difficulty in walking, leads to a lot of problems. And during surgery, we have to correct them so that when they're bending like this, we have to make them straight. Donc ici, sur cette image, nous avons donc une déformation en varus sévère. Et cette déformation en varus sévère nous conduit donc à une hyperextension et valgus. Donc vous voyez par exemple ce patient-là qui a des difficultés à marcher, donc les pieds sont en cerceau. Et donc lorsqu'on fait une opération de prothèse sur ce genre de patient, on les recommande et on les assiste pour pouvoir se redresser en marchant afin de corriger la déformité. Yes, sir. Same if you see there's a severe valgus deformity. So that was a bow leg. This is a knock knee. You can see it's so difficult for the patient to walk because they're not able to put weight on this leg. If they're not able to put weight on this leg, they will have problem. They will have difficulty in walking as well. Ici, voilà un autre type de complications au niveau des patients. Nous avons l'hyperextension et valgus. Donc, ici, à ce niveau, le patient marche comme du X. Ses pieds sont à X, ce qui fait qu'il n'a pas la possibilité de pouvoir reposer son poids complètement sur ce pied-là. Et donc, pour cela, il a des difficultés à marcher. Et dans ce cas, il faut vraiment une prothèse pour pouvoir corriger cela. Yes, sir. These are the patients where we get these kind of knock knees deformity. You can see here the joint is badly damaged on both the sides. You can't correct them just by any medication. You have to make the patient straight. That's important. Donc, sur cette image, nous voyons le type de déformation que nous avons au niveau des patients et comment est-ce qu'ils ont des articulations qui sont usées. Et nous ne pouvons pas juste utiliser des médicaments pour pouvoir corriger cette déformité-là. Il va falloir donc faire une prothèse et essayer de redresser donc, cette articulation. Yes, sir. Same way you see these patients, one side is the knock knee, one side is the bow leg. So it's called a wind swipe deformity, right? So these patients are complex patients. They come to us very frequently from India as well as from abroad because India is also a developing country. And
they need to be taken care of both the knees in one go so that they can walk straight. Otherwise, if you do only one knee, they can't walk straight away. Donc, vous voyez sur cette image, nous avons un patient qui a deux types de déformités, c'est-à-dire que sur un genou, nous avons un pied en X et sur l'autre genou, nous avons, enfin, sur l'autre pied, nous avons un pied en cerceau. Donc, ce qui fait que les deux articulations sont endommagées et pour pouvoir corriger cela, il va falloir donc faire une prothèse pour les deux articulations pour corriger cela. Donc, nous avons généralement des patients qui viennent avec ce type de maladie ici en Inde également, puisque l'Inde est un pays d'émergence. Yes, sir. Yeah. So same way here, you can see the knees are bent. When the patient is lying down, they are not able to make the leg straight. So the knee is bent. So these are also challenging cases because with time, this muscle which moves the knee becomes weak. And once the muscle becomes weak, it's difficult for them to walk straight away. And that will take some time. These patients need longer rehab to walk without any difficulty. Donc, ce type de patient, par exemple, vous voyez, le patient a du mal à redresser ses pieds. Les pieds sont toujours pliés. Donc, ce qui fait que à la longue, le muscle qui contrôle la flexibilité ou bien le pli et le dépli du genou ou bien du pied va se fatiguer et va s'atrophier. Et une fois qu'il s'atrophie, eh bien, le patient ne pourra plus redresser. Et ce sera carrément difficile. Donc, pour cela, on va essayer de faire cette arthroplastie-là et remédier à cela, que le patient puisse marcher correctement. Yes, sir. So to get a good result, we have to have cost-effective resource utilization and perform a better job is the best thing to be done. So we have to minimize the complication rate. We have to optimize the utilization resources and achieve consistent. So every patient should have the same kind of result, same time of longevity, so that the results are reproducible for each and every patient. That is the goal where we work upon all these patients. Donc, pour l'arthroplastie, et ici, nous recherchons donc ici un résultat bon ou excellent, si possible, toujours. Donc, c'est-à-dire dans la consistance, être permanemment efficace au niveau de l'arthroplastie, l'utilisation rentable de ressources. Donc, ne pas utiliser trop de ressources pour avoir un résultat pathétique. Donc, c'est ce qu'on met en priorité. Donc, on utilise l'efficience. Et nous avons le rôle de la planification, donc préopératoire. Ici, nous, comme je disais, réduire le taux de complications, optimiser l'utilisation des ressources, obtenir des résultats cohérents et reproductibles pour que chaque patient ait la chance de pouvoir avoir un résultat satisfaisant, lui permettant de pouvoir vivre longuement après son opération. Yes, sir. So you need to plan for success. So if you are not getting some patients which are routinely there, as you can see here, this patient, this is myself and this patient. So I'm a 6 feet tall person and this guy is almost 6'7", 6'8". So he's a patient from USA who is a basketball player. So he got an old injury which led to his joint problem. So he had an old ACL reconstruction surgery done, as you can see here. The ACL was done, but the knees got damaged. The bone is completely worn out here. Joint is subluxating. But you see, these tall patients, they need a bigger size implant, which you need to prepare for that. So for all these patients, we do a lot of planning to understand that they got a better result. As you can see here, we got the exact size of this patient with robotic surgery. And we need not to do anything of these implants. They are away from the implant which you're putting in. That is the beauty that with robot you can check that which implants are going to fit, intervene, and you need to remove. And look at the fit of this patient. You can see the implant is just like fitting exactly as the native bone is. So that's the beauty of the robotic knee surgery, that you exactly place the implant in the same way as the patient's native bone is. And that's why they recover very fast. And this guy actually left India within 10 days time, that I will just get the dressing removed in my country and I need not to stay in India because I can walk around, I can do everything. Yeah. Donc ici, sur cette diapo, nous voyons un des patients du docteur Subhash. Donc en fait, vous voyez ce monsieur-là, avec lui, c'est un basketteur américain
Et il est venu parce qu'il avait une chirurgie qui n'avait pas réussi préalablement, c'est-à-dire la chirurgie, il avait effectué une chirurgie préalablement, mais cette chirurgie a endommagé donc l'articulation. L'articulation a été usée d'un côté. Et maintenant, des gens de cette taille-là, donc vous voyez que le docteur, il n'est pas aussi court que ça, mais lui, là, il est encore plus élancé. Et donc, pour ce genre de patient, c'est pas facile. Donc, il ne faut pas aller à l'aveuglette, il ne faut pas réaliser de manière systématique, mais il faut donc planifier, comprendre effectivement quels sont les besoins de ce type de patient. Et donc, on a utilisé ici la robotique. Avec la robotique, vous voyez que la robotique nous a permis de pouvoir trouver la taille ou la forme exacte, la dimension exacte de la prothèse qu'il faut placer pour pouvoir remplacer l'articulation et pouvoir la remettre en place. Donc, ce patient était sur pied. En 10 jours, il a quitté l'Inde pour retourner dans ce pays parce qu'il pouvait marcher et il pouvait faire toutes les activités qu'il voulait. Yes, sir. So what we have to do is that we all are experienced surgeons, and with experience, what we have to gain is that we have to get the best human potential with the best available technology as well, because technology helps us. We all know that technology is improving and it's helping us in everything. Like today, we are interacting from far away with you guys. That's purely because of technology. So we cannot ignore technology because technology actually helps us. And what we are using nowadays is the Mako robot, which is the world's most advanced robot for joint replacement surgery, which is offering surgeries for the partial knee replacement, total knee replacement, and hip replacement. This is the only robot in the world which offers all three surgeries and which we are able to do and give the patient the best results. And also, this is the only robot which has a haptic control. So I will show you in the next few slides how the haptic control works and prevents any damage to the soft tissues. De nos jours, donc, en tant que spécialiste et docteur expérimenté, nous visons ou bien nous avons pour objectif de pouvoir maximiser la survie du patient et maximiser les résultats. Et pour cela, nous devons ajouter à notre expérience la technologie. Aujourd'hui, c'est grâce à la technologie que nous pouvons communiquer à distance. Et pour cela, nous avons ici un robot de dernière génération, donc le Mako Robotic Arm Assisted Surgery System. Donc, ce robot-là permet de pouvoir faire les trois types de chirurgie plastique, donc chirurgie de la hanche, du genou, etc. Et donc, c'est avec ce robot-là, c'est le seul type, ou bien c'est le seul prototype qui permet de faire les trois chirurgies à la fois. Et donc, on va montrer plus de détails par rapport à ce robot et comment il est utilisé sur les diapositives. Yes, sir. So, the advantage of using robotics? There are two basic principles of or law of the robot. One is that a robot should not injure the human being. So, when you're using a robot, it should not injure the surgeon or the patient. The second thing is that robot must obey the orders given by the human being because it should not be autonomous. If it's autonomous, it can cause a problem. So, with these two laws, the robot actually helps us in giving the better results. Nous avons deux lois fondamentales pour la robotique, ou bien pour l'utilisation de la robotique dans la médecine, donc selon Isaac Asimov. Et ces deux lois sont, la première, le robot ne doit pas blesser un humain, un être humain en principal, c'est-à-dire soit le patient ou soit celui qui opère le robot ou bien le chirurgien ne doit pas être blessé par le robot. Et numéro deux, le robot ne doit pas être autonome, c'est-à-dire qu'il doit obéir strictement aux ordres et aux consignes données par les chirurgiens, sauf si ces ordres sont des ordres de première loi. Donc voilà à peu près. Yes, sir. So what it does is we use a CT scan of the patient. CT scan is the most accurate way to find out the three-dimension of the bone, of the joint. So we get a three-dimension model of the joint on the system. So it's very, very accurate. And we can place the implant customized to that particular patient, as could see in that X-ray. And so that becomes the simple and smart technology to use the robot because it's a CT scan based, which gives the most precise result to the patient. Donc ici, nous avons la radio, donc la radiographie utilisée pour pouvoir faire une chirurgie, mais à l'aide du robot. Donc ça nous permet de pouvoir avoir un résultat précis. Donc enregistrement basé sur donc, le scanner, c'était en anglais, et donc ce qui est la radio. Et ici, nous avons donc la précision
la personnalisation et c'est simple et intelligent. Donc voilà les 4 caractères qui permettent que le robot puisse nous donner un résultat plus propre. Yes, sir. So after taking the CT scan, we need to map the joint so that whatever CT scan we have fed in the system of the robot, it should match with our patient. So we map all these points. You can see 40 points on the femur and 40 points on the tibia, so that the CT scan which is fed in the robot matches with the patient and it takes the error. So the error should not be more than 0.5 mm. That's which you can hardly make, right? So 0.5 mm error is there, it will not move further. So it has to be accurate to less than 0.5 mm. Okay. Donc ici, sur le scanner, nous devons pouvoir avoir donc une précision hautement, c'est-à-dire une très très faible marge d'erreur. Donc c'est pour cela que vous voyez sur cette image, donc on a les différentes coupes de notre os que nous avons à partir du scanner que nous avons obtenu. Yes, sir. So once you do that, you can see that this is how the implant is getting positioned on the bone, which is giving you a virtual model. And you can check that how much is the deformity. There's a 13-degree balance deformity in this patient, 6 degree flexion deformity, and you can plan for 0 degree, how much the joint is opening on each side. So all these things you can plan before you actually start the surgery. Donc, l'avantage ici avec le robot, c'est que le robot te donne tous les détails visuels sur ce qui doit se passer. Donc, ici, sur cette image, vous pouvez voir à peu près à droite, ici, sur les 3 rectangles, nous avons donc le degré de déformité, nous avons donc la taille de la déformité, la taille de l'usure du truc et la taille de la prothèse, ou bien, oui, de la prothèse qu'il faut placer pour pouvoir remplir ou pouvoir ajuster ou rectifier la déformité. Donc, c'est ça l'avantage. Et donc, vous faites tout ça là, vous planifiez tout ça avant maintenant de passer à l'opération proprement. Yes, so you can see here how beautifully you can place the implant exactly as the patient's native component is and how much varus or valgus in that particular patient is. So like that you can plan your patient how is going to get the flexion, how is going to extension, how much they're going to plan, how much is the slope. So all things in 3 dimension in X, Y, and Z axis, you can plan your implant according to that particular patient to have a best fit of the implant. Donc, vous avez une vue 3D, donc 3 dimensions, avec sur l'axe Y ou sur l'axe X, qui vous permet de pouvoir calculer et de pouvoir identifier, simuler en quelque sorte ce qui doit être fait sur le patient en temps réel. Donc, pour cela, vous avez le robot qui vous donne tous les détails, aussi bien sûr sur le degré, la pente, la taille, la dimension, la rotation, tout, vous voyez tout en 3D. Voilà l'avantage du robot. Yes. So same way you can see the partial knee replacement. The other half of the joint is normal. We are doing the partial knee here. You can see there is deformity of 10.5 degree varus here. And once you correct this, this goes to only 2 degree varus deformity. And that's how you can plan your partial knee replacement, balancing the other half of the joint. So we are just replacing the inner half of the joint. The other half of the joint remains native. And we have to balance this knee as compared to the other half because robot, this can be very, very accurate. Donc, avec le robot ici, donc, on a vu préalablement donc une prothèse complète ou bien une reprise complète de la prothèse au niveau de l'articulation. Ici, nous avons une prothèse ou oui, une prothèse articulaire partielle. Donc, ici, vous voyez par exemple avec le robot, on peut voir au milieu, la case du milieu là, 10,5 qui indique le taux d'usure ou bien le degré de déformité, le degré d'inclinaison. Et donc, avec ça, à combien est-ce que le degré est rectifié? Donc, une fois qu'on a inséré, donc, fait la simulation d'insertion de la prothèse, comment est-ce que le truc a été rectifié et ce que nous obtenons au final? Yes, sir. So see how does the robot works, as you can see here. So we are cutting with the robot here. The robotic arm is guiding us precisely where we are cutting, right? These are the trackers, which is taking the orientation of the robot in the space. And you can see here,
how much you're cutting exactly, and this is the boundary. Your blade will not go beyond this boundary, will not damage the soft tissue around, will never touch the normal tissue. Donc ici, vous voyez ensuite l'opération en live. Ici, on est en train de montrer comment est-ce que le docteur utilise le robot. Donc le robot avec le bras, on essaie de pouvoir faire l'opération. Vous voyez ici les dimensions en vert là, ou bien le rectangle en vert, c'est ça qui délimite en fait la partie où il ne faut pas aller, puisque au-delà de cette limite, nous rentrons dans le tissu et il ne faut pas endommager les tissus. Pour cela, on va se concentrer sur le truc. Yes, sir. Yeah. So you can see how safe this technology is, that you are in changing position, it will show the next cut which is there here, you can see. And then the boundary is very important. And the precision of the cut is so precise that you just can't match this. Donc, le robot est si précis que aucun humain ne peut vraiment égaler donc, la précision de ce robot, puisque le robot va au millimètre près et les marges d'erreur sont très, très faibles et voire impossibles. Donc, c'est pour cela que c'est très, très avantageux d'utiliser cette technique du robot. Et ça nous permet de pouvoir faire les courbes, de pouvoir découper comme il se doit sans endommager les tissus environnants. Yes, sir. So as you can see, after doing the surgery with this robot, you can see the knees perfectly balanced. You see the range the patient's getting. Full extension and the patient getting the full range, no problem at all. The implant is well placed. As you can see here, it's perfectly matched with the bone, and we are getting the full range here. Ici, nous sommes en train de voir le succès, donc, après avoir corrigé donc, cette opération par l'arthroplastie. Donc, vous voyez un peu, donc, tout est mis en place. Nous avons la prothèse qui est placée et tout est bien corrigé au niveau du patient. Donc, le patient peut redresser même son pied et marcher convenablement. Yes, sir. So you see, that's how the patient is walking. This is second post-op day after surgery. There's no need for any kind of support because the feeling is so natural of these patients that they don't feel to take anything as a support. They can walk like a normal person. And this is our renewed ward flooring you can see here. So it's a now spick and clean new ward there. Donc ici, sur cette image, nous avons donc le patient qui, à la fin de la chirurgie ou bien de l'opération, il n'a plus besoin d'appui, il n'a plus besoin de béquille, il marche très convenablement et naturellement parce que donc maintenant on ressent un certain soulagement. Yes, sir. So with the robot, you get a precise positioning of the component. The deformed knees, they become straight, absolutely straight. Hip, knee, and ankle all in one line. That leads to longer life, quicker recovery, and less pain in the recovery period. Donc, avec la robotique, vous voyez que tout se remet en ordre, tout est aligné et donc les douleurs post-opératoires sont minimales ou réduites et ensuite une récupération très rapide et aussi on observe donc une durée dans l'utilisation. So, Veniga, we are actually past 7 now. I can just show you 2, 3 more cases, and then we can just have discussion. Otherwise, because this is a long presentation. I think we can't even finish the joints today. OK. Donc, le docteur dit qu'on va encore aller avec 2 ou 3 exemples de diapos et enfin sur 2, 3 cas et donc nous allons passer aux questions-réponses. Yes, sir. That's a bilateral partial knee replacement after 2 weeks of surgery. You could see the video how the patient is walking. You can see again the patient just 2 days after surgery. You can't even make out if the patient has undergone surgery or not. On fait c'est donc une opération donc, sur l'articulation bilatérale. Donc, nous avons un patient ici qui a subi une prothèse partielle au niveau de l'articulation. Vous voyez, au bout de quelques jours, il a la possibilité de marcher. On ne dirait même pas qu'il a subi une chirurgie. Same way, the amount of movement patient gets on the second day after surgery. You can see the range they are getting. They're able to bend the knee very soon, very quickly, and doing everything on second post-op day. You can see Donc, that? juste, vous voyez juste sur cette image, donc juste les jours qui suivent, le patient est en mesure de pouvoir faire des mouvements, à plier et replier son genou. Donc, vous voyez à peu près le succès avec cette technique.
and see what movements they can do at home. This is also a patient with robotic partial knee replacement surgery. They are doing the full yoga posture, right? As you can see, that's the right knee which we have done. Now, after doing everything, after a few months, they are able to do all the activities, including the complete yoga posture. And Donc, these patients, they can even do kneel down like prayer position for you. Donc, ce patient, c'est un patient qui a subi donc également une chirurgie plastique au niveau de l'articulation du genou droit. Et donc, après quelques jours, vous voyez que le patient est en mesure de pouvoir faire tous les exercices, même il fait du yoga avec toutes les positions possibles d'étirement du yoga. C'est vraiment incroyable ce que ça donne avec cette opération en utilisant la robotique. Yes, sir. Same way, this is a patient from America. She has got the knock knees on both the sides. So you can see here the knock knees. That's her X-rays. Both the knees are knock knees, and that's a pre-op X-ray and pre-op walking video. That's how she's walking after 4 days of surgery, right? So she's walking like a normal person, and you can see the recovery within 3 weeks' time. Donc, That's at 3 weeks. nous avons également un patient des États-Unis donc, qui avait donc, le problème avec son articulation. Vous voyez les genoux à X et elle avait du mal à marcher. Maintenant, après 3 semaines, vous voyez les résultats. Elle marche convenablement et elle est très droite. Elle peut faire beaucoup d'activités juste après 3 semaines seulement. Et ça. Yeah, so within 3 weeks, they got fully recovered, and that's the straight leg now without the bowing. Same way, there's a patient from Nigeria, 130 kg. You can see how painful for her to walk. So in these patients, when the weight is too much and you want to decide between the knee replacement and the bariatric surgery, look at the patient is barely able to walk to go to washroom, then I think the knee becomes the priority. And after knee replacement, they can undergo a bariatric surgery. Donc, nous voyons ici ce patient donc, qui vient du Nigeria, donc 130 kilos, et elle avait du mal carrément à marcher sur son genou. Vous voyez comme ce genou-là est il repose, tout le poids repose sur ce genou, donc c'est difficilement que la personne se rende aux toilettes. Au bout de 5 jours, donc le patient peut marcher convenablement sans problème, comme si de rien n'était. Voilà le succès, yes, sir. That's at 5 days, and that's at 3 weeks. You see how comfortably she walked. Donc, ici, c'est après 3 semaines. 3 semaines, juste après l'opération, vous voyez comme elle marche très confortablement, à l'aise. On ne dirait pas que c'est la même personne. Yes, sir. She's not taking any support, not walker, no stick, 130 kg walking within 3 weeks. Normal. Pas de béquille, pas de support, rien du tout. Elle marche normalement comme tout le monde. Yes, sir. So this is another patient from Nigeria. She's a businesswoman, and you can see pre-op she came on a wheelchair. Let me see the video works or not. Video should work. And yes. So she came on a wheelchair, and both the knees and both the hips, all four joints are badly damaged. So we did first both the hips together. So both hips in one sitting. She started walking. She on a wheelchair, then started walking. And after 3 weeks of the both hips, we did both the knees. And you can see how quickly she recovered in a month's time. And she's still, I think there's been almost now 8 years post-op. She keep on sending me her videos every year. And she's walking fine, doing everything, whatever she wants to do. Voilà. Donc, ça, c'est une patiente du Nigeria. Elle est une femme d'affaires. Elle est venue en chaise roulante et elle avait des problèmes au niveau des deux articulations, c'est-à-dire qu'au niveau des genoux et aussi au niveau de la hanche. Donc, on a fait une opération avec donc, la robotique dont on a parlé. Et au bout de 2 jours, donc ça, c'est au bout de 2 jours, elle a commencé déjà pas à marcher. Au bout de 3 semaines, elle marchait complètement. Et ici, nous sommes à 8 ans maintenant. Elle continue pas à envoyer des images au docteur pour lui expliquer qu'elle marche très, très confortablement, sans problème. Donc, voilà à peu près les résultats. Yes, sir. That's after almost 1 month of both the surgeries. Donc, ça, And c'est that's après un before she mois. left. 10 Et days donc, after juste ça, both knees. 10 jours après donc l'opération des genoux. Et donc, voilà comment elle marchait.
These are Yes, such sir. gratifying results when the patients are on wheelchair, they go back walking to their country. Donc, elle est venue en chaise roulante, elle est repartie en marchant convenablement dans son pays. Yes, sir. Another patient you can see here has been undergone a surgery on both the sides. Both the thigh bone got fractured almost 6, 7 years back. Then she didn't walk. She came on a wheelchair. So we did a complex knee on both the sides. You can see that we had to use an extra stem because the bones were weak. And we didn't even remove the old implants. You can see there, they were all intact. I just removed few screws here. And then after this, she's able to walk and she's still in India. And this has been around, I think, 4 weeks post-op. And she's now started walking. Donc, vous avez vu sur la diapo précédente, donc, une patiente qui est venue avec de problèmes au niveau de la circulation et au niveau de son fémur. Elle avait plusieurs multiples fractures et au niveau du genou, l'articulation était complètement usée. Et nous avons donc opéré cette patiente et donc au bout de 3 à 4 semaines, elle était en mesure de marcher convenablement, bien sûr avec cette aide. Yes, sir. So I think we can stop here, Vinega, because I finished the primary knee replacement. Next is the revision knee replacement. I think Okay. with the positive time, I think let's allow the people to ask questions. Yes, sir. Yes, Right. sir. Correct. Thank you. Thank you. Over to you, Shivanshi. Yeah, Vanega, you can ask anyone if anyone has any questions. They can put it in chat box or they can ask doctor directly. OK. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre donc, dans le chat box, donc, c'est-à-dire dans la boîte de dialogue, ou bien vous pouvez directement poser la question et je traduis au docteur et il va y répondre. So, if any of the specialists who are here has any question, as we said, then doctor, we can drop it in the chat box. Thank you. I can see a few things in the list, but I don't know whether it's been questions or not. Oh, no, these are Vanega, not questions. No, these are yeah, not questions. okay. These are not questions I've checked. They said if possible to get the French PPT means the English or the French PPT from their end. Is it possible? Okay, so you want a PPT in the French language? Yeah, Yeah, doctor, I've either already. French or English. Means here he said. So I think I send you the English PDF. Yeah, I've To already to shared. them. I've already shared the French version. Okay, so I think already shared, Vinega. To them. Okay, okay. So Yeah. that was the question. Apart from that, see any other question here? It's also there in the chat box here. Nous sommes en direct, mais il n'y a pas d'interprète pour faciliter la session. No, I think when we started, they were wondering there is no translator. I say I'm there. Apart from that, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que de la communauté des francophones, parce que je n'ai pas de retour là. Est-ce que vous avez des questions? They also want an English version. Shivanshi? Dr. Chuku wants an English version. Yes, doctor, I'm sharing it again. Yeah. So one said he really want to thank the doctor and congratulate him for this brilliant presentation that he really appreciate. Thank you. And we also have a training program in India where people from Africa can apply for the fellowship program for 1 year. They have to send a mail to us and then they have to get registered with the Indian Medical Council. That's now called National Medical Council. And then they can join us for 1 year to learn the joint replacement surgery. OK. Donc, il y a Shivanshi qui a partagé le PPT, donc ça dit présentation PowerPoint du docteur dans la boîte de dialogue pour ceux qui veulent. Donc, il y a la version anglaise qui vient d'envoyer. Elle dit qu'elle avait déjà partagé la version française. Le docteur vient de dire qu'il y a des formations donc, disponibles au niveau de l'Institut. Et donc, il va falloir donc envoyer un mail et de pouvoir faire, donc s'enregistrer sur
dans leur programme. Donc, ça peut durer jusqu'à 1 an de formation, 1 an ou 2 ans, je ne sais plus trop. Mais on vous donnera les détails si vous êtes intéressé. Et donc, il prodigue des formations. Yes. Est-ce que la chirurgie pour l'éthique n'a pas de limite d'âge? Est-ce que prothétique? Okay. So he's asking, he has a question for our doctor. Yeah. Okay, so he's asking whether this kind of surgery does it have a limit, age limit or not? So a hip replacement usually we do right after the maturity age if the joint are badly damaged. And knee replacement, you can do partial replacement after the age of 40 years, sometimes a rheumatoid patient as early as 30 years. But usually these patients, they come after the age of 45 or 50 years of age. At that time, we decide based on the damage in the joint, it's a partial or total. So the prosthetic age has no age limit. No, it's because the implants nowadays are so good that they can last for 30 years plus. Ok, ok. Donc, en fait, donc, la réponse du docteur, c'est que donc, les implants que nous utilisons de nos jours sont tellement si bons que donc, ça peut aller jusqu'à 30 ans ou 40 ans d'utilisation. Ou bien vous êtes en train de parler de quel âge est-ce qu'on peut opérer le patient? Est-ce que vous pouvez clarifier votre question? Je ne sais pas si nous avons répondu. Oui, 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 je vous écoute, merci. Et bonjour, s'il vous plaît. J'avais un peu du mal à parler vu qu'il y avait des bruits dans mon entourage. Sinon, je parle de l'âge du malade. Par exemple, prenons par exemple, vous avez un patient de 80 ans d'âge qui connaît une fracture gonale, donc une fracture du genou, une fracture cognitive ou complexe du genou nécessitant une prothèse. Alors, ces patients-là, de 80 ans, sachant que la fracture déjà sera un facteur défavorisant, est-ce que, même dans la chirurgie robotique, est-ce qu'il est prénable? Est-ce qu'on peut l'opérer, lui qui est à l'âge de 80 ans avec une fracture complexe? Ok, Voilà, c'est un ok. terme. D'accord, merci pour avoir précisé votre question. So the doctor, the question was actually related to the age of the patient. So he was given a case whereby we have a patient that has, for example, 80 years of age, means 80 years old, patient having a knee fracture. So the knee fracture will be an inconvenience that might also affect the idealness of the candidate to go through the surgery. So that kind of patient, can we consider him as a candidate for this prosthetic surgery, basically? Yes, yes, why not? Because I told you, I showed you the picture of a Bollywood hero, right, who is almost touching 80. But age is just a number. You have to see whether the patient is fit for surgery, whether is physiologically active enough to undergo a surgery, medically fit to undergo a surgery. We should consider surgery. We should not deny anyone for treatment because it's ultimately his life which he has to lead properly. Even with the fracture in the knee. Yes, yes, no Okay, problem. okay. Ok, donc en fait, c'est pas un problème. Donc, comme il avait dit, la star de Bollywood, Amitabh Bachchan, qu'il avait montré, donc il avait 75 ans et plus, donc il tirait vers la 80e en fait. Il dit que nous ne devons pas, par défaut, éliminer des patients puisqu'il s'agit de leur vie. Mais une fois qu'on étudie un peu les conditions physiologiques, les contre-indications et que le patient n'a pas de problème particulier pour subir une opération, eh bien, il est prenable, on peut le faire et ça peut donner des résultats efficace sans problème. L'âge n'est pas une limite, c'est la physiologie et les conditions du patient qui déterminent l'opération. C'est ça. Je ne sais pas si vous avez répondu à votre question. Oui, 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 je vous écoute et j'ai compris. Merci beaucoup. Sinon, j'ai une autre question, je peux? Oui, oui. He has another question. Can he? Yeah, I'm here. Yeah, oui, allez-y. Ok, ok, ok. Quelque part, vous avez dit en post-opératoire, donc après l'opération, il faudrait éviter de médicaments agissant au niveau du foie et au niveau des reins. Ah bon, là, j'ai du mal à vous suivre parce que moi, en qualité de scientifique et médecin, je sais que la majorité de médicaments, à plus de 80%, sont métabolisés au niveau du foie. Alors qu'en post-opératoire, le médicament le plus prescrit, ce sont des anti-inflammatoires, des antalgiques
qui sont aussi métabolisés au niveau du foie et aussi au niveau des reins. Maintenant, comment éviter ces médicaments? Est-ce qu'il existe des médicaments spéciaux créés pour donner en post-opératoire pour des chirurgies prothétiques ou bien c'était juste un lapsus que je n'ai pas bien compris. Voilà, c'était ça un peu les soucis. Yeah, pas de souci. Yeah, so the doctor, he was pointing one part of your presentation, post-operation, pain management post-operation. I think you have mentioned somewhere, or maybe I have translated it wrongly, that nowadays there is doctors are advising, means they are giving tablets, but they are making sure that they don't give medicine that will affect maybe the liver or the lungs. Yeah, the livers, I think you Yes. said. So yeah, so he was saying, as he knows, or as far as he knows, most of the tablets we give, after post, these are painkillers and all. Those kind of medicine mostly affect the liver. So how to go about that, or is there any particular type of medicine that is to be recommended to the patient, or how it is? So we do use a lot of opioids, and that too not as an IV. We use that as a patch or as a nasal puff. So that gives very good control on the pain. And on top of that, the tablets are just paracetamol. So paracetamol doesn't affect the stomach or the kidneys. Okay, and initial phase, you say you use a lot of opioid. Opioids at a very low How? dose, just for the pain relief, no other side effects, no sedation, no headache, no nausea. It's so because we use transdermal patch, so the patch on the skin which slowly release the opioids, just give the pain relief, nothing else. Donc, il dit qu'en fait, pourquoi il disait ça, c'était pas un lapsus, vous avez bien compris. Donc, ils évitent de pouvoir surcharger le foie et le rein, comme on l'avait dit. Seulement, dans le traitement, ou bien comment on gère ce cas-là, c'est qu'on utilise beaucoup des opioïdes. Donc, les opioïdes ont un faible taux, et la plupart des médicaments qu'on utilise pour les antalgiques, pour calmer la douleur, c'est le paracétamol. Donc, le paracétamol ne va pas agir principalement sur le foie, comme il l'a dit. Donc, c'est à peu près comme ça que nous gérons. Je ne sais pas si la question est répondue, mais voilà, c'est pas toutes sortes d'antalgiques peut-être qu'on utilise, mais comme il l'a dit, on se base sur le paracétamol et les opioïdes à faible dose. C'est ça. Ok, d'accord, merci beaucoup. Ce qui est vrai, cet exposé a été très instructif. En tout cas, je suis content. Comme tous les dimanches, je prends part et je suis pas déçu. Merci. Il y a beaucoup de questions à poser, mais vous savez, je ne vais pas monopoliser la parole et je vous dis merci au Non, prochain merci à exposé. vous. Merci à vous. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez donc faire une liste de ces questions, les envoyer par mail à Shivanshi, et elle va envoyer ça au docteur. Donc, le docteur va donner des réponses explicites et on va vous les renvoyer. Donc, D'accord, merci yeah. beaucoup. Merci No, je vous en beaucoup. prie, je vous en prie. Donc, so he was very glad and very, he really appreciates every Sunday he joined. He's never disappointed. He wants to appreciate the doctor for this brilliant, presentation that is very enriching, and, helping them to have more insight about the domain and how to improve also in their practices. So he really Most appreciates. welcome. He has more questions, but he said he might send it maybe to Shivanshi for the No doctor. problem, no problem. Yeah. Yes, Anytime, no tell problem. him that he can send me. I will club all the questions and I'll send it to Dr. Subhash. Yes, Yeah. I Even told him to do anyone so. else has any queries, they can send it to Shivanshi and she can share it to them. Yeah, donc si d'autres personnes ont des questions, on peut directement envoyer ça à Shivanshi qui va, donc vous avez envoyé ça au docteur qui va répondre explicitement et vous les renvoyer par mail. Yeah. So, doctor, I think that's all for today. We can conclude now. Thank you Yeah. so much, doctor, for sharing Most this welcome. excellent presentation with us. Most welcome. Yeah, it was insightful, engaging, and we are truly grateful for the opportunity to learn from you. Thank you so much, doctor. Most welcome.
Yeah. Okay. Good night. Much Yeah, thank Vinega you, docteur. for the translation. Thank you so much, everyone, for joining in. Merci à vous tous. Au revoir et bonne soirée. Thank you, Dr. Subhash.